6个月前，美国几个大公司联合起来对付保守派，用了一个很烂的罪名封锁了我们美国民选总统。现在，川普总统对这几间公司提出了诉讼，因为这些公司违背了宪法跟言论自由，然后要求这些公司要把他在这些网站上面的账号恢复。这几个网站分别是 Facebook、Google 跟 Twitter。Today, in conjunction with the America First Policy Institute, I'm filing as the lead class representative a major class action lawsuit against the big tech giants, including Facebook, Google, and Twitter, as well as their CEOs, Mark Zuckerberg, Sundar Pichai, and Jack Dorsey. 3 real nice guys. We're asking the U.S. District Court for the Southern District of Florida to order an immediate halt to social media companies' illegal, shameful censorship of the American people, and that's exactly what they are doing. We're demanding an end to the shadow banning, a stop to the silencing, and a stop to the blacklisting, banishing, and canceling that you know so well. Our case will prove this censorship is unlawful, it's unconstitutional, and it's completely un-American. 各位还记得几年前我们可以用 Facebook、Google 还有 Twitter 有多骄傲吗？认为说这代表了思想自由，代表了言论自由跟民主吗？我们嘲笑中国大陆，因为他们在微信还有微博上面写东西会被政府约谈，然后会被下架，会被封锁。现在美国也变成了这个样子，任何人有了权利都会变成独裁，而且压迫其他的人。除非他们可以了解有更高的权利凌驾在他们之上，而且这个造物主立下的法律就是为了要避免独裁发生的。这就是为什么我们的社会需要信仰，这就是为什么美国是建立在基督教的信仰上面。这表示我们还有机会，因为我们的总统还可以把这些实际侵犯言论自由的公司告上法院。我是 Ethan， 欢迎回到今天的 AI News。很多人在问，这个到底是不是一个言论自由的问题？这个事件可以分成2个问题，这到底是个言论自由的问题，还是一个宪法第一修正案的问题？这2个问题很类似，但是其实不太一样。这个是不是一个侵犯了宪法第一修正案的问题是可以讨论的。这些公司到底是一个平台还是一个出版商？这些公司的定位也是可以讨论的。如果说是一个发言的平台的话，那么他们就没有任何的权利去控制任何人发表的东西。但是如果说他们是一个出版商的话，那他们就可以控制他们网站上面的留言。但是这是不是一个言论自由的问题？绝对是。我们没办法建立我们自己的 social media。保守派建立了几个平台，例如像什么 Parler 啊、Rumble 之类的，这些大公司联合起来下架我们的发言平台。不管你是不是一个私人公司，如果说你控制了一个平台的言论的话，那么你就是在做一个政治操作。政府就有权利保护人民的言论自由。这几个平台没有禁止发布恐怖的言论跟仇恨的言论，例如像什么 Antifa 跟 Black Lives Matter 说要一起来什么烧警局、烧法院，甚至杀死警察，这些东西都没有被禁。香港那时候在反送中暴动的时候，这些平台反而是鼓励暴动的，这些平台是鼓励年轻人性泛滥、性解放、怀孕、堕胎、杀人的哦。这些东西变成了自由，变成了解放。我们要保护我们的家庭，要维护我们的信仰，守护我们的价值观。我们要有枪支来保护自己，但是这些却变成了要被 fact check、要被封锁的言论，因为这些东西代表了白人至上、种族歧视、父权主义、反社会、反人权、反民主。那么什么叫做民主？什么叫做自由？什么叫做好的良善的言论？就是一群同性恋公开的说他们要洗脑你的小孩，让他们更多元，然后也变成同性恋。 We'll convert your children. Happens bit by bit, quietly and subtly, and you will barely notice it. You can keep them from disco, warn about San Francisco, make them wear pleated pants, we don't care. We'll convert your children.
will make them tolerant and fair. At first, I didn't get why you'd be so scared of us turning your children into accepting, caring people, but I see now why you'd have a problem with that. Just like you worried, they'll change their group of friends. You won't approve of where they go at night to protests. Oh, and you'll be disgusted. So gross. When they start finding things online that you've kept far from their sight. Like information. Guess what? You'll still be alright. We're coming for them. We're coming for your children. We'll try a little pride. We'll convert your children. 不是我在说啦，这歌其实还蛮好听的，不是我说的，不是基督徒在吓你，不是什么末日论之类的，他们自己说要来改变你的小孩，然后你什么都做不了，然后你担心的是对的，他们的目的就是你的小孩。很多人会说，拜托，只是一首歌好吗？你们这些基督徒可不可以不要那么敏感？可不可以生活有点情趣啊？是吗？几年前，男人说自己是女人，然后进女厕所，好像是一个笑话。老人痴呆当总统好像也是一个笑话，男人结婚了之后发现对方也是男人，好像也是一个笑话。现在已经有太多的笑话变成真的了。不过他们要怎么做到？他们要怎么样来洗脑你的小孩呢？要怎么样让这些笑话变成真的呢？他们有计划吗？当然有，我们就来听听这位前副总统要如何洗脑你的孩子。Does anybody think in the 21st century, with the change that's taking place in technology and across the board, that 12 years of education is enough to be able to live a middle-class life? I don't think so. And so the fact of the matter is, I've decided we should have a minimum of 14 years of education. 14 years of education, which I'll explain in a second. You know, as the First Lady, I'm Jill Biden's husband, but as Jill would say, and she's a full-time community college professor while being the First Lady, she often says any nation that out-educates us is going to outcompete us. Any nation that out-educates us is going to outcompete us. That's why I want to guarantee an additional 4 years of public education for every person in America, starting with providing 2 years of universal, high-quality preschool for 3- and 4-year-olds, building on what the governor has been doing here in Illinois. In the last 10 years, studies out of the great universities, study of a high-quality program here in Chicago, found that low-income children participating in preschool were 47% more likely to earn an associate's degree or higher and get through school without any difficulty. Yeah, and I'm gonna give everyone free whatever. As long as you give us your freedom, everything can be free. We just take it from other people. 如果我活在这个世界35、36年，可以教导我一件事情的话，就是没有任何东西是免费的。当一个东西贴着免费的标签的时候，基本上你就是那个商品。就连基督教的救赎的概念也是要付上代价的。耶稣为了我们的救赎上十字架，我们就要用他付上的代价来好好的管理自己，而且认清没有任何好事会无缘无故的发生。人性是邪恶的，所有好听的政策都是为了要更多控制你的人生。在美国，保守派几乎失去了所有的战场，我们失去了娱乐产业，我们失去了新闻产业，失去了制造业、教育、能源各方面的。只有一项是保守派一直都认为我们还掌控着，就是军队。美军还是这个世界上最强的力量，美国还是这个世界上最强大的军事力量。在2020大选的时候，我们都认为说 Q 就是美国军方的爱国者，他们不会让这些Kabov 摧毁美国的宪法。大选后的8个月，我们这些我们以为的爱国者说，我们要把 Critical Race Theory 放到军队教育里面，我们要教导列宁、马克思、毛泽东的思想主义。但是这不代表我们是共产主义哦，这代表我们多元。以下是我们美国的将军 Mark Milley 在帮共产主义打广告。First of all, on the issue of critical race theory, etc., I'll obviously have to get much smarter on whatever the theory is.
But I do think it's important, actually, for those of us in uniform to be open-minded and be widely read. And the United States Military Academy is a university, and it is important that we train and we understand. I've read Mao Zedong. I've read Karl Marx. I've read Lenin. That doesn't make me a communist. So what is wrong with understanding, having some situational understanding about the country for which we are here to defend? And I personally find it offensive that we are accusing the United States military, our general officers, our commissioned, non-commissioned officers, of being, quote, woke or something else because we're studying some theories that are out there. That was started at Harvard Law School years ago, and it proposed that there were laws in the United States, antebellum laws prior to the Civil War, that led to a power differential with African Americans that were 3/4 of a human being. 你可以想象，就是在新兵训练的时候，然后那个士官长吼新兵的内容是，Did you just make a transphobic comment, soldier? That is not my pronoun. 左派已经非常清楚的一件事情，就是他们只要坚持，只要他们使用武力，只要他们能够聚集群众，狠狠的打压你，把你打一顿，然后逼着你说，男人其实不是男人，女人其实不是女人，黑人其实是被歧视的，或者任何的谎言。就算你再不同意，你也会照着他们的希望说出他们想要你说出来的东西或做出来的东西，然后把这些谎话全部记录下来之后，这些就会变成历史，然后在你后代的教科书上面出现。只要他们能控制社会上所有的资源跟政府的系统，他们说什么就是什么。国家窃取你的个人资讯、通话记录、偷听你的私人电话、检查你的简讯，都是应该的。还记得几个星期前 Fox News 的主播 Tucker Carlson 的私人电子邮件被 NSA 监控吗？以下是前 FBI 的探员，同时也是 Mueller Report 的检察官 Andrew Weissman 说，被监控是正常的啊，你不可以说政府的坏话，你不可以有自由。Tucker Carlson 的行为被监控其实是非常正常的，他上新闻来指控美国政府是反美国 anti-American 的行为。美国人就是乖乖听我们左派政府的话就好了。You know, if you think about what Tucker Carlson could have done here, is he could have followed the same route that the New York Times and other respected journalists did when they were incidentally overheard, and may have in fact been not incidentally had their call records obtained by the Department of Justice. They could have gone to the Attorney General, and Tucker Carlson could have joined them to say, you know, what I'm concerned about here is not that there was incidental collection when I am calling a foreigner, including, of course, if you try and reach out to Vladimir Putin, you can pretty much be sure that you're going to be at high risk of being intercepted. He could have said, look, there's a First Amendment issue here, and I want to make sure that there are safeguards at the Department of Justice. But he didn't take that route. He did, as you said, and as Frank pointed out, he wanted to use this really for his own purposes and to sow distrust, which is so anti-American. 新闻媒体指控政府好 anti-American 哦，对不对？把政府的丑闻还有恶心的行为放到电视上面，实在是太 anti-American 了，实在是太不爱国了。这个是目前左派相信的东西。首先，我们要先来了解影片里面提到的两个政府机关 DOJ 跟 NSA 的区别。NSA 全名是 National Security Agency， 美国国家安全局，目的是要监控国外的情报资讯。另外一个 DOJ Department of Justice 司法部是管理国内的安全的，也就是管理美国的罪犯的机关。这两个组织没有任何权利去监控任何一个美国公民，除非跟法院申请。NSA 更是完全没有，因为照道理讲，美国公民是被宪法保护的。但是这位 Andrew Weissman 却说，我们应该要完全相信政府啊，我们应该要完全接受政府才对啊，不相信政府就是 anti-American， 说政府坏话就是 anti-American。不知道这些话有没有听起来很像中国共产党新闻部发出来的东西？这个还不够证明说美国已经赤化到了一个极限了吗？ FBI 联邦调查局要我们为了政府
站出来指控我们的家人，还有我们的同伴 peers， 帮助国家抓出这些反革命的暴力人士。FBI 发推文说，家庭成员跟同龄人往往最有可能目睹动员到暴力的迹象，帮助防止本土暴力极端主义。请去这个网站了解如何发现可疑行为，并将其报告给 FBI， 然后 National Security。没有错，一切反动派都是纸老虎。我们不但善于破坏一个旧世界，我们还将善于建立一个新的世界。凡是敌人反对的，我们都要拥护；凡是敌人拥护的，我们就要反对。以上是毛泽东经典的名言。如果有看过毛语录的话，你就会发现他讲的东西几乎全部都在美国发生，而且都是带着民主、自由的口号去进行的。现在我们的政府的 FBI 也在推行一模一样的思想，背叛你的家庭，背叛你的朋友，因为爹亲娘亲不如毛主席亲。你家里面是不是有人有枪？你家里面是不是有人戴着川普的 Mega Hat？ 你家里面墙上是不是有贴美国的国旗？这些都很有可能是极端主义分子哦。你应该要切除你跟你家人的关系，你应该要完完全全的依靠政府。政府给你自由，政府给你民主，任何问题只要听从政府的就不是问题了。而且你不能不听从政府的，因为政府掌控了所有的大公司的资料，还有你的所有的人生。还是说这些大公司掌控了政府？我们不知道，但是很明显就是你所有的一切正在被监控。美国政府正在违反美国的宪法来攻击所有美国人的隐私，他们可以用任何东西来定你的罪，包括玩具，不是说什么玩具枪哦，或者是玩具刀之类的东西。最新可以定罪的证据，这个宾州27岁的暴徒参与了1月6号美国历史上最可怕的政变，试图摧毁美国的民主，撕毁美国的宪法。我们有证据，因为他家里面有一套美国国会大厦的 Lego set。 The United States Capitol. If you could put it together, it's more than 1,000 pieces. You could own a detailed model of the building and, quote, discover its architectural secrets. Remove the dome to access the rotunda interior, depicting the National Statuary Hall with columns, 8 statues, and tiled floor. Well, Lego may no longer be manufacturing the model, but one of the Capitol rioters managed to get his hands on it. When 27-year-old Robert Morse of Pennsylvania was arrested last month, officers recovered a fully constructed U.S. Capitol Lego set, according to court documents obtained by the website The Smoking Gun. They also found a notebook in his car that contained a list titled, and I quote, "Step by Step to Create a Hometown Militia," including reminders like bring assault rifle and 4 magazines. 什么叫做一个没有法治的国家？什么叫做一个不公义的国家？现在美国左派力量正在完全掌控一切。我们在历史上看过中国的赤化过程，还有北韩、越南、古巴、俄罗斯利用一模一样的手段来夺权。但是这些一模一样的手段，现在在美国发生，却还有很多人认为说这些东西很好啊，这些东西很平常啊。这是进步。还有一堆教会，还有牧师，每个礼拜在背同一句经文，在上有权柄的，人人当顺服他，因为没有权柄不是出于神的，凡掌权的都是神所命的。各位基督徒要小心，这些是假先知，他们不知道他们在说什么，他们不知道圣经在说什么。他们的神不是耶稣，他们的神跟那位左派的将军一样，是毛泽东，是列宁，是马克思，他们的神是共产主义。现在就是基督徒要跟自己信任的人聚集的时候，现在就是要创建 homeschool 保护我们孩子的教育的时候。我们要敬拜的是神，请他亲自来当我们人生的王。掌控权柄的人，圣经上面记载的非常清楚，他们会夺取你的马匹，会夺取你的儿子做奴隶，会夺取你的女儿去做妻妾，会夺取你的家庭、信仰还有自由，因为他们不用负任何的责任，因为他们掌控了所有政府的系统。现在包括我们一直以为是保守派的美国军队。It's scary, but don't be scared and be ready because you cannot afford to be scared. 感谢大家收看，我是 Ethan， 更多美国情报请继续关注 AI News。